let's soundtrack into the official trailer for When Oranges Fall, which is Almond and Progress new show. I haven't seen their first work, which I believe it was the remake of Lovesick, the series. I think it was. So correct me if I'm wrong. I probably will check it on my own because I'm recording a lot of shows, so I don't know if I'll have time to do that. If not, maybe on Patreon I'll upload it. We'll see how that goes. So yeah, so let's get into it. Okay, because we're already chilling, reading a book. And the Orange Fall. แม่เห็นนะบ้านข้างๆอ่ะเขามีเด็กอายุราวเดียวกับแกด้วย Oh, นะ okay, เคย so ไป they เล่น become กัน neighbors. หน้าตาแม่งดูไม่เป็นมิตรเลยว่ะเห็น No, he doesn't look friendly. นี่ Damn. ไม่ถูกชะตายังพูดถึงมันไม่หยุดเลยตั้งแต่ไอ้ก้างตัวแห้งอยู่เลยกูว่าเราลอง Oh, their เรา skin. เลยดีปะโอ้มึงเพ้อเจออะไรกันเนี่ยคนอย่างพี่โกอ่ะไม่มีวันเอามันเข้าแก๊งหรอกเว้ย Well, not him eating his orange though. I guess it fall ผมชื่อคณินทร์สิริธาราโกครับ in his. เอาแล้วมึงโรงเรียน How เรา so? ไม่ได้มีแค่โขเดียวแล้วว่ะ Oh, what's that? เฮ้ย Tall? มึงรู้ไว้ด้วย Thor? เว้ยว่าซอยเนี้ยกูคุมก็ได้มา Oh, damn. แป้งเข้าตานิดหน่อยอ่ะ วันนี้มา Oh, is this a song crown? ต่อไปนี้กูคือโกหนึ่งและไอ้หมอนี่คือโกสอง Okay, so he added to his เราขอ group เรีย of กนายว่า friends. ส้มนะ ฮะ นายตั้ง Orange? ชื่อให้เราได้เลยทำไมเราจะตั้งให้นายบ้างไม่ได้ Oh, well, he has a point on แต่ that. ต้องเป็นตอนที่อยู่ด้วยกันสอง Oh คนเท่านั้นนะ Not when we're จริงๆส้ม alone. เอ้ย Oh, และทุกครั้งที่ได้พบกันมันเหมือนว่ามีบางอย่างเพิ่มขึ้นทุกวัน I like the way เรา it's filmed. กับม .6 จะทำอะไรต่ออ่ะ กูยังไม่เคยมีภาพในหัวเลยแล้วมึงอ่ะ คงเรียนหมออยู่มั้ง งั้นกูจะไปเรียนที่เดียวกับมึง Oh, okay, we're also taking. Oh my god. Not the bullies. Okay, okay, we're running. ขอมีเธออยู่จุงมือเดินไปด้วยกันฉันไม่กลัวอะไรถ้าเป็นเรื่อง It looks cute. ที่มีเธอ And I love the way it's วัน filmed. วันนั้นมึงทำอะไรกับโกสองน่ะมึงเงียบมึงชอบโกสองใช่ไหม อู้ แล้วมึงอ่ะ ชอบไหมที่มีกูอยู่ด้วย I feel like he fall first. Oh, we have a second couple? He looks like someone. They look very young though. Oh, of course it has to be Paul. They better give them some time. Oh, มึงไปอ่านต่อบนห้องไหม okay. It looks like very cute. I hope it's like boys in love. Shut off. Give me a little bit of vibe of ต้ that. นส้มไปอยู่ที่บ้านสักต้นไหมล่ะ เห็นชอบจังเลย ชอบ Mm. แค่ต้นที่อยู่บ้านข้างๆก็พอแล้ว Oh, ทุกคืนที่กูปิดไฟอ่ะ หน้าต่างห้องกูมันก็ค่อยๆสว่าง ตอนที่กูมีปัญหาอะไร มึงคือแสงสว่าง seems like he's the quiet one and the other one is the กูรู้สึก extrovert. แบบนี้จริงๆนะ Mm. Ooh. จะบอกว่ารักให้เธอได้รู้ให้คุ้มค่าการรอคอย I like the song. ต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย When Orange Fall ทุกวันพุธเริ่มตอนแรก On Wednesdays. พฤษภาคม Damn, there's so many souls airing. ทางช่อง I cannot catch a break. ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเวลา 3:30 It was the official trailer for When Oranges Fall, and it looks very cute, cozy. I really like the way it's filmed. So I'm curious if it's from a director or a producer that we already know from GMM or from a different one. Let me know in the comments. And as for Almond and Progress, I've never seen them, so I'll have to check their previous series to see more or less how they are and stuff. And of course, like they will grow as actors, right? After their first project and now doing something else. Because they did the remake of Lovesick, and this is another like a school theme. And of course, you know, like, with having young actors, like I do believe like they are in high school. If you put it, I don't know, like other actors that are kind of way more older, it looks kind of like I know you're not in high school anymore, you know. So yeah, and also I think it's a good app for the weekly shows that we are seeing currently from Yemen, because most of them are kind of like messy in the sense of, you know, like there's a lot of drama, like girl rules,
Only Friends Dream On, and we're adding to that Enemies with Benefits, which is kind of like a spicy rom-com, and then Woo, which is like supernatural action story. So I think like this kind of like balances a lot the vibe that we're having throughout the week. Kind of like, okay, we have the intensity of two jail shows, which I like that we're having them at the same time, because I don't think that happened before. We only had like three, right? So yeah, so I like that we're having like twice a week jail shows, and also blseries, and yeah, like a Lackward bromance series for Woo, in a sense. So yeah, so I love the way it's filmed, and I'm curious to see how the characters are, if it's going to be a bit like Boys in Love, in the sense of us seeing through the teenage perspective the future, their life choices, friendship, relationships in general, love, first love, or things like that. That'll be interesting. Them being completely polar opposites, in the sense of they are neighbors, but we're seeing that Orange is kind of like more naughty, playful and stuff, while Ko seems to be more studious. So I do wonder if there will be a conflict where if they will be able to study at the same university, or they will choose different paths. Kind of like Boys in Love in that sense. And seeing Ken and Paul here as well, it's great. We recognize some faces, and I believe the teacher was Thor, but maybe I'm wrong. And for the other two actors that I don't recognize, I guess like they're new, or they seem really young, so I appreciate that everyone looks like high school age. And I guess like they're in their early 2021 at most. So yeah, it will be interesting if we get to see a cameo of different couples or actresses from the company, and if we're gonna add some drama into this, or if it's going to be like more cozy and more realistic, a slice of life aspect. I did like the scenes with them riding the bikes, so yeah, I'm curious to see how the story starts. So let me know your thoughts on this, and I'll be seeing you in the next video. Don't forget to subscribe and give a comment if you want me to react to another series, Thai artist, or whatever. So bye.